Wa kí ni ọjọ́ ìní? Èmi ni 24 year 2022. Inshallah. Ramadan 18 1443 lẹ́yìn hijira Nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billahi Sami'ul alima min sawaidil imanu wa min zamadatil yada wa min azabal ilma wa min azabal fiqh ومن عذاب القول ومن عذاب الزول خلق ومن عذاب الشيطان وجنده من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم We seek protection of Almighty Allah from the rejected shaitan in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Ọlọ́run ọba wa a dúpẹ́ fún ọ. We give thanks to Allah. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Tá a bá ní ká máa ṣe òǹkà, oore tí rẹ̀ Ọlọ́run ọba ṣe fún wa. Tá a bá ní ká máa ṣe òǹkà, ìkẹ́ rẹ̀ ti ń bẹ lórí wa, a ò lè kà á débì kankan. If we are to reckon the blessings of Allah on us, it is not reckonable and we cannot measure them. Owó láráyé mà lóore, ká bímọ rẹpẹtẹ láráyé mà lóore, ká wà nípò tẹ́mi wá ń fẹ́ láráyé mà lóore. What people call blessings is when they have money, when they have children, when they have every position. Ká kọ́ ilé ńlá, ká rọkọ̀ bọ̀gìnì láráyé mà lóore. And people of the world, they believe when you have mansions upon mansions and have cars, that is when you have blessings. Oore ni lóòótọ́ àmókéré. There are blessings indeed, but I tell you it is little. Kí ni ìdí tó fi kéré lóore? Bá a bá ń padà sálíkì àmọ́ ibi tá a ti wá àlékú dání. And compared to the blessings of Allah in the hereafter, whatever you have in this world, when you die, they will not be buried alongside with you. You will leave everything behind. Bórí ayé ti wò ó lè pọ̀ tó àáfíìlẹ̀ sáyé náà ni. No matter how numerous what you have in worldly possession, worldly material, you will leave everything when you die. Ìdí nìyí tó fi dájú pé orí ayé òkèrè. That is the reason the worldly possession, worldly material, worldly power, they are little indeed compared to the blessings of Allah in the hereafter. Ẹ wá rí oore tàlìkì àmọ́ ayé ò tiẹ̀ náà ní rẹ̀ wọ́n ò tiẹ̀ rú. I could see the blessings of Allah in the hereafter, what Allah provided for you, believers, the people of the world, they do not value this. Ó dáa kí wá lórí àlìkì àmọ́ táyé ò tiẹ̀ fẹ́ rú pa rẹ̀. Orí àlìkì àmọ́ olùfẹ́ orí àlìkì àmọ́ olùlàṣẹ Ọlọ́run títẹ̀lé. Orí àlìkíámà ni ìdájọ́ Ọlọ́run láti máa lò ó ṣe déédéé bọ́lọ́run ṣe pín kalẹ̀. What to make sure to end the pleasure of Allah in the hereafter, to end the favor of your Lord, is for you to obey tenaciously the laws of your Lord in the Torah, Injil, Zabur, and Holy Quran. When you do not disobey Allah, that is when the favor of Allah is on you. Tọ́ba wá jẹ́ni tí Olúwa mi gbà ọ́ láàyè kọ́ máa rófin rẹ̀ lò. Tọ́ba jẹ́ni tó Olúwa mi kà kún kọ́ máa ráṣẹ rẹ̀ tẹ̀lé. tó bá jẹ́ pé ìdájọ́ ọlọ́run ọba rẹ̀ yìí ló jọ ọ́ lójú láti máa lò bọ́ọ̀ bá ti ralẹ̀ tó ọ̀kọ́lé
tọ́ọ̀sì ní mọ́tò tó ń lò tásọ rẹ̀ òpóró yìí ayé ò lè máa ti ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ nìkan ọ̀dùn máa lórí. If you order temptations led to the laws of Allah, when you obey the commands of your Lord and you value in your heart the laws of Allah, when you do not have money, when you do not have mansion, you do not have cars, and you do not have garments, people will not regard what you are in favor of Allah. lóko ìgbà tó ọba ti ní dúkìá àtayé lọ́wọ́ wọn ò ní kà ọ́ kéèyàn. And they will not believe you are a real person when you do not have worldly possession, worldly material. nínú àwùjọ bíi tọ́ ọba wà ẹnu rẹ̀ ò ní tọrọ. And you have no say wherever you are among people because you lack worldly possession. tọ́ba wá ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ọlọ́wọ́ ọba tó yí ọ ọwọ́ ń ṣàlàyé rẹ̀ fún wọn ìrìn náà máa wọ̀ ọ́. When you explain to them the way of Allah, the laws of your Lord, that they should obey the commands of Allah, they will think that you are insane. bẹ́ẹ̀ kẹ̀rin tí ń bẹ lọ́wọ́ tiẹ̀ ní olólórí rẹ̀. I tell you what you are, what Allah has bestowed on you in favor. That is the greatest blessings from Allah. ayé ìwà àmàlóore. And the people of the world, they do not regard this as the blessings. àìwá àmàlóore ló jẹ́ kí ayé ó máa dà gìrìgìrì lọ síbi tí kì í sóore. They do not value the laws of Allah as the faithful from Allah, that they raise, they rush to do things that are useless. They do not have any value before the Lord. ẹ̀rọ wa ta jókòó yìí tolúwa olúwa wa rọ̀ wá lẹ́mìí fún ọ̀rọ̀ rẹ̀ láti máa wá gbọ́. tá a bá ti ń rí òfin náà lò ṣe déédéé bólúwa àbí ṣe gbé kalẹ̀ àwa lọ́lọ́run ṣe lóore. You see, as we're sitting here in congregation, when Allah humbles our heart to obey His laws and hold on tenaciously to the Lord of Allah without adding to the law, without reducing from the law, I tell you, Allah has conferred His favor on us. ráwọn ọlọ́lá ayé táwa ń wò bí orí ń bẹ lọ́wọ́ wọn orí kọ́ ibi lóru àmì bí lọ́wọ́. And you see the rich, those who are the aim of the faith, those who have position, those who have power, those who have influence, those who have wealth, you think they are blessings. I tell you, they are not blessings at all. I tell you, it is evil they are when they do not obey the commands of the law. ọ̀rẹ́ bí wọn náà bá wá nípinnu tẹ́mi tiẹ̀ náà bá yí kó bọ́ lọ́wọ́ bá rẹ̀ rìn ọ̀rí oore òfin ọlọ́ńtọ́ ń lò ìwọ náà ní gbẹ́jà gúnlẹ̀. If you do not have strong will, strong determination, I tell you, when you obey the commands of your Lord, you will be equally live behind you. You will renegade at the end of the day because you do not value the law of your Lord. ẹ̀rí ẹ̀yin èèyàn mi tó jókòó láti wá gbọ́rọ̀ ọlọ́run ìrí òfin ọlọ́run ọba tẹ̀lé olólórí oore. To my people that sit here to listen to the words of Allah, when you obey the commands of your Lord, that is the great blessing from Allah. When you have met Allah-fearing people, Allah has conferred His favor on you. ọmọ rẹ ò ní bọ́ ọ sáré. I tell you, your children will not follow you to your grave. ìyàwó rẹ ò ní bọ́ ọwọ́ bẹ̀. Your wives will not follow you to your graves. ipò rẹ ò ní bọ́ ọwọ́ bẹ̀. And the position you have will not follow you to your grave. ọ̀rílé rẹ tó ọkọ táwọn èèyàn kàn ní pé ajé rèé kò ní bọ́ wọnú sáré. The magnificent building you have, that people believe you are successful, it will not follow you to your grave. ọ̀rí tí ó bọ́ wọnú sáré olùfẹ́ ọlọ́run bá rẹ tó ọba ní. What will follow you to your grave is the Lord of Allah. You obey tenaciously. ntí ó bọ́ ọwọ́ bẹ̀ làṣẹ ọlọ́run bá rẹ tó ọba tẹ̀lé. What will follow you to your grave is you to obey the laws of your Lord the way they should be obeyed. When you obey the law and you worship Allah devotedly, that will want to follow you to your grave.
ẹ̀rọ ìdólúwa mi gbàgbọ́ ká máa wá sírú ìwàásù yìí Olúwa bá mi ṣe lórí. When Allah has allowed you to attend this sermon, I tell you, Allah has conferred His favor on you. You have been made to be successful. Tọ́ Ọlọ́run a dúpẹ́ fún ọ. Alhamdulillah. Akíndélá mẹ́rin láti wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ wa tó gbélé wa lọ́wọ́. Ọlọ́run pẹ̀lú wa lórí iṣẹ́ náà. Oh Allah, we give thanks to you. We are here today to preach to the hearing of people. Oh Allah, we need your support. Oh Allah, assist us. Ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wa tá ń bá lọ lánàá. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run, ó ní ọ̀rọ̀ nípa àdánwò. Ó là ń bá lọ lánàá. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run lónìí náà, orí ẹ̀ náà láti bẹ̀rẹ̀. And the theme of our sermon is about trial from Allah. Èrè àdánwò yìí, à ń jẹ́ kó yé ara wa lánàá bí àlejò tèmi pẹ̀lú rẹ̀ ọmọ àrètí ni. I explained to you yesterday that the trial from Allah, they are like the visitors we should be expecting. Kò wá sí ntọ́lúwà mi ò lè fi ṣàdánwò fún wa. Kódà ó ṣàfihàn rẹ̀ nínú súrà tá a fẹ́ kà yìí. Ó tún dákọ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ àdánwò. Àwọn nǹkan tí ó máa jẹ́ ìnira fún wa tá a fi mọ̀ pé ìmú Ọlọ́run bá yín kò ń dá yín wò. Allah can test you with anything. You see, Allah will bring some trial upon you, and you will surely know that Allah is testing you. Bàbá wa rí àdánwò Ọlọ́run ayé kọ́. When you face the trial of Allah, do not think they are from the witches. Tá a bá rí àdánwò Ọlọ́run ọba wa àwọn ìyá kọ́. Do not think they are from the witches, the mothers of the Raham. Tá a bá rí àdánwò Ọlọ́run ọba oṣó kọ́. Do not think the trial of Allah they come from the wizards. Tá a bá rí àdánwò Ọlọ́run ọba wa àjẹ́ kọ́. And they are not from the witches. Bàbá rí àdánwò ọba tó ní wá kì í ṣàwọn àgbàlagbà ọba ọkùnrin náà mi. Whenever you are faced with trial from Allah, do not think they are from the fathers of the Raham. They are from Allah. Ṣùgbọ́n àwọn àbá àwọn òjò ká mọ̀ bọ́lọ̀ ní bẹ́yàn wò. Àwọn wá gbé ka ọ̀rọ̀ orí ayé. Wọ́n gbé lórí ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà. Wọ́n gbé lórí àwọn àjẹ́. Wọ́n gbé lórí àwọn oṣó. Eléyìí ni àwọn orúkọ táwọn àbá wọ̀nyí á fi ń ba nǹkan jẹ lọ́wọ́ wa. They do not explain to us that all trials are from Allah. They deceive us. They say they are the trials from the witches. They are the trials from the wizards. They are the trials from mothers of the Raham, and they are the trials from the fathers of the Raham. That is the reason they swindle us of our money. They collect money from us. They defraud us. Suratul Baqarah. Al-Qur'an orí kejì. Kálọ̀ wáyà 155 dé 157. Khamsun wa khamsunna wa mi'atin. Ila sab'in wa khamsunna wa mi'atin. Suratul Baqarah. Orí àfá àti oríṣi jálàbí. Orí àfá àti ń yẹsẹ́ wò. Àfá àti ń wo àwo. Àbá àti ń wo àtẹ́lẹwọ́, àbá àti ń wo omi, àbá àti ń wo tẹ̀síbíù, àbá àti ń wo gíláàsì. Èyíkéyìí nǹkan tó ń bá ń wò wá tẹ́tí gbọ́ Kùránì. Pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run tó bá tẹ́tí gbọ́ ẹ̀fẹ́ ṣe ẹ̀mí ara rẹ lófò lọ́dọ̀ ọba tó ní wá tẹ́tí sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ. Mystic Mala. You are either worshiping people when you define by sight, you define by mirror, you define by water, and some of you pick grocery, and you define by palm. Whatever you look at to show people their future because you claim to have the knowledge of maturity, you are deceiving yourself. Come and listen to the words of Allah from the Holy Quran. Suratul Baqarah, Quran chapter 2. Min ayat 55 wa mi'at from verse 155.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. تكبير. ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ ìlú ìfún ọlọ́run ṣe ẹgbẹ́ Kùránì. Insha Allah. kẹ́lẹ́ mọ̀ pé ayé kọ́ ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀. àmọ́ àwọn àfáà tó ti síwájú àwọn bàbá wa rọ̀dí ayé làwọn ń polongo fún yín. àwọn àgbàlagbà náà ń polongo fún yín. àwọn àjẹ́ àtúnṣe náà ń polongo fún yín. àwọn àjẹ́ kó wà sí pé ọlọ́ọ̀bá ní nǹkan náà kì í ṣayé. Listen to the Holy Quran, and it is said, all trials they are from Allah. Our father Alhaji Muhammad Jami Adeyemi Aboyepe explained explicitly that all trials are from Allah, but not like other malice. The malice they tell you they are from the witches, the wizards, and the necromancers. But that tells you all trials are from Allah. ولنبلونكم بشيء. ọlọ́ni ولنبلونكم بشيء. ọlọ́run lémi náà ni. Azza wa jalla. wọ́n máa fi gbogbo àwọn nǹkan oríṣiríṣi wọ́n máa fi ṣàdánwò fún yín. kẹ́bà lè mọ̀ pé ẹni ẹnìkan tó kó lórí ilẹ̀. Allah says, be sure, we shall surely test you with many things, so that you may know that Allah is your Lord. He is the one who has brought you to the surface of the earth. alẹ́ mi ọlọ́run máa dá yín wò. Kábíyèsí. bí iṣẹ́ yìí pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan oríṣiríṣi wọ́n máa fi dá ẹ̀yẹ ẹ̀dá mi wò. kẹ́bà lè mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dẹ́dẹ́ lórí ilẹ̀ gbogbo kò ní débẹ̀. Allah says, be sure, we shall surely test you with many things. You, my creatures, so that you may know you are not on this earth alone by your own free will. It is by the permission of Allah who created you and placed you on the surface of the earth. àní ń tán pè ládàáwò ntẹ́mi ó kọ̀ ni Bẹ́ẹ̀ni. ntara ò ní í gbà ni Bẹ́ẹ̀ni. àmọ́kọ́ lè mọ̀ pé ẹnìkan ló ní ọ̀ọ̀kan dédé lórí ilẹ̀ ló jẹ́ kí n máa fi àdánwò kàn yín la. What you don't try is the injury that you do not want. What you does not desire. That is what we call the trial from Allah, the pain on you. Minna al-khawfi ọlọ́run nínú tẹ̀mí fi dán yín wò. ìpayà ó jẹ́ kan. ìbẹ̀rù ó jẹ́ kan. ọ̀nà tí ó wàá gbà wá yóò wá yàtọ̀ọ̀tọ̀ fún oníkálukú yín. Allah said, be sure, we shall surely test you with something of fear. When Allah makes you to experience fear, anxiety, all things are from Allah. Allah may bring fear to you from different channels. Ìwọ fúnra rẹ lọ gbọ́jà láti ìlú òyìnbó gbàtọ́ kó wọ Nàìjíríà èrò rẹ ni pé kò ní bá ọjà míì tiẹ̀ ní ó gbà wájú ó bá gbà wájú ọ̀ lè rérò gbọgbọ lórí rẹ̀ ó lèrò rẹ ìwọ ìwà á mọ̀ pé ìpayà ní òbí ìdààmú ní òbí fún ọ. As you see, you order some merchandise from abroad with the intention to be the pioneer to sell at the market the commodity. You do not know it will bring fear upon you. Ọjà rẹ̀ wà délé ní yóò dé lọ́la lọ́rùn retí.
títí oṣù kan ọjà rẹ̀ ò dé. Títí oṣù méjì ọjà rẹ̀ ò dé. Gbàtọ́jà rẹ̀ ò padà dé sí Nàìjíríà ẹlòmíì ti gbà ṣáájú tiẹ̀. And you are expecting your merchandise. I could see you are waiting a month, a year. You do not see anything to be put before you are sent your commodity. Another person had already ordered for them. Gbàtọ́jà tiẹ̀ wá dé sí ọjà tí wọ́n ti fẹ̀mí sí bọ́ọ̀lù ó wá di gbèsè fún ọ. And when your merchandise arrived at Nigeria, in Nigeria, you think you will have profit, but it comes to loss. Owó tó lọ yá ní báńkì tó fi kú owó ọwọ́ tiẹ̀ tó fi gba ọjà náà wọlé. Gbàdọ̀ tajà náà tán ojú owó ìyẹn níbi tó rí rí mbẹ́ ó wá ìpayà fún ọ. And you got some loan from bank to buy the market, but now you could not get the money to pay the loan. You could see this is because of the fear for you. Ọlọ́ni ọ̀nà kan nù. Mínà lọ́kọ́ọ̀fì tí n bá fẹ́ mú payà wá fi dán yín wò oorun náà lọ́ọ́ sùn bọ́ọ̀ ti sùn. Àwọn anìkọ́lá là lójú oorun rẹ̀ kúkú gbọ́ náà ọba rẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run wa ni bọ́ọ̀ ṣe gbà mí gbọ́ ni ìwọ náà ní nísìnyí. Allah shall surely test you with something of fear. You could see, you sleep as you used to sleep. But you do not have faith in Allah. Allah will cause you to have nightmare that will cause the fear in you. You do not believe in your Lord. You do not serve Allah. You will not have rest of mind. Nígbà tó wà á tají, alájọ́ ńlá lójú oorun ni pé wọ́n yẹ àdá, wọ́n yẹ ìbọn, wọ́n lé ọkì. I will see you could see in your nightmare that some people were chasing you with gun and machete. Àbíkọ́ ríra rẹ lójú oorun pé ọ̀ ń tọ́ ẹ̀jẹ̀. I could see maybe you could see where you slept. You could see in your nightmare and you were urinating blood. Àbíkọ́ ríra rẹ pé wọ́n fi ẹran rẹ lójú oorun. I could see that people cut you into pieces. Aláìwéwà ọmọ níjọ́ kan kò mọ níjọ́ méjì. Ọwọ́ ńlá àlá náà tẹ̀léra wọn. It is not the day and 2 days nightmare. It is continuously. Àwa ju ìbẹ̀rù àti ìpayà àjùsínú báyà rẹ̀. And the fear is cut into your heart. Àwa jẹ́ kó jáde lọ. Báwọn àbá àtọ́jọ́ lẹ́tàn káwọn ọba àlórí tọwọ́ rẹ̀ gbà. Kó tọwọ́ tiwọn. That is when you go from one place of the mala, from house of the mala to the other, the deceiver, they will collect the remaining money from you. Gbogbo bá ti wá ń gbàrà lé wòlíì àti ilé àfáà tó ọ̀yẹ́ lálàá. As you are going from one place of the mala to the house of the pastors, you continue to have the nightmare. Gbogbo àwọn tó wá wà lọ́wọ́ rẹ̀ lówó ọ̀nà tán. And you spend all your money when you are seeking spiritual solicitude in the houses of the pastors and the malice. Ọ̀rọ̀ àríntọ́ ọ̀nà síbẹ̀ mọ́ ọ̀wá ń wò wá ń bẹ. I do not see anything to spend anymore. That is when you are growing thin, you grow emaciated. Ọlọ́ni lẹ́kùn ìgbà tó ti gbà mí gbọ́ ìwọ náà ní ní fàyàbalẹ̀ lórí ilẹ̀. Allah says, when you do not believe in me, you will not have rest of mind on the surface of the earth. Ọ̀nà àìmọye ọ̀nà lolúwa mi máa fi gbé ìpayà wá. Allah brings fear into our heart through different places. Ọjọ́ gbèsè ní ìrè lẹ́pẹ́ kété báyìí gbèsè tí ń bọ̀ wọ́n kó wá. Gbèsè tó wá jẹ́ máa lọ bí ọdún kan. Ẹni wá jẹ lówó ìfọlọ́pàá wá òkìrì. Bọ́ọ̀ ṣe fi lé ìrẹ́ lẹ́rìí. Látara àbẹ̀rẹ̀ látara àpáyà. And you are indebted to some people and you think I will pay a month. You could see now it is becoming just 1 year, 2 years, and you have the fear in your heart. One day you will run away from your house. Ọlọ́run lèmi máa ń fi ọ̀nà oríṣiríṣi fi gbá yín wò. Tí ìpayà bá tó ìpayà ọ̀fìlẹ̀ ìrẹ́lẹ̀ òdìdílé mọ́. Allah causes you to have fear. When Allah casts fear in your heart, sometimes you will run away from your house, you will not go back home again. Bíbẹ̀rù bá tó bẹ̀rù,
Àtàwọn àtọmọ rẹ bí ọdún kan rẹ̀ ní fojú rí wọn. When Allah has great fear in your heart, you will not even visit your wife and your children in a year. A lè sọ̀rọ̀ míì tó máa wá ọ kiri. Ibi iṣẹ́ ìrọ̀ lọ́dún méjì ọ̀ní níbẹ̀. And you may alter some utterances that will make people to chase you here and there. You will not be able to go to your place of work for a year. Ẹ̀rù tó lọ́n bá fẹ́ mú ìbáyà bá àdúgbò kan. Àwọn ìgára ọlọ́sà ló wọ àdúgbò. Tó bá wọ àdúgbò, àwọn wọ àdúgbò tìbọntìbọn. Ẹ mọ̀ gbọ́gẹ̀. Ìgbà kó màá ní bóyá tí ń yìnbọn ní ládùúgbò wa náà mọ̀ ni. Nínú ẹ̀lẹ̀ káfíà fẹ́ dán wò ní pẹ̀lú ìpayà. Oorun tí ó kàwé kan ò ní fún ẹnìkan nínú yín. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú kalẹ̀ bí ẹja ìbò. Ojú rẹ̀ ọ̀rọ̀ kalẹ̀ kankan bí ẹja ìbò ni. Oorun ò ní tabiri lójú rẹ̀. Torí ọmọ ibi tó yà sí. Bọ́ọ̀ lówó lọ́wọ́ wàhálà. Bọ́ọ̀ bá wá ní tábàkà ọmọlé ọ̀rọ̀ lọ́dá. I will see when Allah wants to cast fear into the heart of some people in some neighborhood. Allah may send armed robbers there. You could see when they are shooting guns sporadically, you will not be able to sleep. If you have money, you are in trouble. If you do not have money, you are in trouble. You have fear in your heart because you do not know. Maybe they are coming to your room. Everybody will get a títì. Sẹ́ẹ̀sì ní gbẹ́fẹ̀. Olúwa àmú bẹ̀rù wá ni. Tó bá mú padà wá ní sí títí ó dà wá. Ìpayà ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Nínú yàrá rẹ̀ gẹ̀rù ó máa bà wá àti nàjú òta lásán. Káfíńwá lọ rìn jáde. And you see, we are going to and fro in the streets now. I say Allah does not bring fear. When Allah brings the fear, you see all our streets will be deserted. Even in your home, you have the fear. You will not be able to go outside. Ọlọ́run ló mi fi dá irú tó bá wù mí bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ bí eré bí àwàdà yóò di wàhálà ládùúgbò. Láàrin ọjọ́ mẹ́ta nìkan ò ní jáde ta. Yóò débẹ̀. Ayọ̀sẹ̀ orí eré kìí jẹ́ Allah may be free fear into your heart. Maybe you are joking among one another. It will become quarrel. There will be people killing one another, casting fear in the heart of people. Wàlíjúrì. Ọlọ́run ní wàlíjúrì. Nínú àwọn àgbàdébẹ̀ tó fi dá ewé rèé. Ṣọmọ bá ń sùn ọ́ lálàá ọ̀yọ́ ni. Tó bá jẹ́ pé orí bá pa ọ́tọ̀ ọ̀rọ̀ oorun sùn. Kódà alákan ò ní ọtí ẹni lálàá ni. Àlámòrò. Èmi ń dàtọ̀ jẹ́ ń tọ́ yóò lọ sùn lọ lálàá. Tóbi wà ní bá mú ebi fi ṣe àdáwò fún ọ. Ọ̀rọ̀ ju kalẹ̀ báyìí lórí bẹ́ẹ̀dì orúkọ ò ní kú ọ. Allah may test you with anger. When Allah brings anger, I tell you, you will not be able to sleep. Let alone having dream. Ẹ wo àárín yìí. Ọlọ́run máa mú ebi wá sí Nàìjíríà ni. Wọ̀rọ̀ jù yìí, ó lè mi máa fi di èmi bí ṣàdánwò fún yín. Àní nígbà kan tá a bá ṣòde, ẹ̀yin ẹ lọ bí tó ti ṣòfò ń jọ kejì. Ẹ rí àwọn àjẹkù ẹ̀bà, àjẹkù àmàlà, ẹ rí àwọn ráìsì tó dà á lẹ̀, àwọn ẹran lékìrí, àwọn dà á lẹ̀ sórí àkìtàn. Tó dárú ẹ̀wò ní ìsìn ìwọ́n dáwò. Allah has brought the trial of hunger to Nigerian people. We could see when we attended party in the past. The next day we could see the remnants of food like eba, amala, and rice, and the meat, cubes of meat. They will throw some everything away, but you cannot do this today. Ẹ̀rí nígbà tá à ń wí Ọlọ́run ò tí ì mú ebi wá. Allah had not brought hunger the time we're talking about. Ìgbà tá a dẹ̀ wí ẹ̀tàn tẹ́ wa lọ́rùn kan tàn wá. Àwa náà wá gba ẹ̀tàn wọlé nínú ọkàn wa. Níbi ìbáwò. Wọ́n bá délé àfá oníkurubé. Tó bá fọwọ́ rẹ̀ tán yẹpẹ̀, yóò wá ní àkùkọ díẹ̀ dúdú. Wọ́n bá débi tó ọ̀tẹ̀ lámọ́ náà o.
ìyá bá ti pè náà ní akólé ọlọ́wọ́ máa ń gbé bọ̀ wá. àkùkọ díẹ̀ tó gbé tó tí wọn náà máa gbé ọ̀hún olóore. Bismillah. I could see in the past we love deception and the mala they were deceiving us. When you went to the house of the malas for special solicitor, the mala would be defined by sun out. They would say, go and buy black cock. When you go to the market, do not bargain. Whatever price is sell, you should buy. Do not bargain anything and make sure the cock is heavy and tear. Àwọn àníkọ́ ọ̀la kòkó àmà dúdú. I should buy the black pot. Tábà wá pa ẹ̀dìẹ̀ náà tán, ọ̀wọ́ àlàáláyà, ọ̀wọ́ akó epo pupa àtẹ̀kọ́ ọkọ̀ sínú ẹ̀. Ọ̀wọ́ akó sínú kòkó àmà. Ọ̀wọ́ àní ẹgbẹ́ lọ sórí ìta kan àwọn ìyá ń bọ̀ àgbà. Àwọn ìyá ń bọ̀ àgbè ń bọ̀ àjẹ́. I will say they will ask you to bring the pot, and they will cut the cock into two and place on the pot and say go and place it by the intersection. The mothers are coming to eat. Tó bá wá gbé kalẹ̀ síbẹ̀ tán, ó bá ní jọ́kẹta jọ́kẹrin ìwọ gbàbẹ̀ lọ, ọ̀rí tó ṣiṣẹ́ ó máa kún, yóò ti jẹrà mọ́ bẹ́ẹ̀ nígbà tí èmi ò tí ì dénú. Kò ì mébi wá fún wa bí sàdánwò nígbà náà à ń jẹ àjẹyó à ń jẹ àjẹsẹ́kù. To that place, the second day or the third day, you will see the flies are there. Moving on the piece of meat, you could see it became rotten and tear. Ó fẹ́ béèrè kan láàrin ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ ń gbọ́ wá sí. Èmi ti fojú rí adìẹ lórí ìta ní ìsímọ̀ ti pẹ́. Kódà kìí sọ ọdún 5 sígbà tá a wà yìí. Mi ò wá mọ̀ bóyá yìí náà fojú rí ní ìsín o. Àkùkọ díẹ̀ tó là láyà táwọn agbé sínú kòkó àmà lórí ìta. Ǹjẹ́ ìlọ ti fojú rí gbẹ̀yìn? Àlàáfà ìgbà yìí lè tó mọ̀ wá. Ẹ̀yà ayé àsìkò yìí lè tó mọ̀ wá. Ẹgbẹ́ òṣètẹ̀ ẹlẹ́dùn ọlọ́run wá àsìkò yìí lè tó mọ̀ wá. I do not see a cock at the intersection anymore. I could see it like the past where they placed the cock in intersection for the mothers. No one is doing this today. That means you are now recognizing Allah as the real owner, the real king, because you are presumptuous of your law. Olówó gidi ní jẹ díẹ̀ ní ìsìn. Ẹ̀dìẹ̀ tó wá gbóríṣi méjì. Ṣẹ̀fù wá Gíríkì wà. Ẹ lè fi wé ẹ̀dìẹ̀ ìbílẹ̀. Tó bá fẹ́ jẹ díẹ̀ gidi ní ìsìn ẹ̀dìẹ̀ ìbílẹ̀ ni ọjẹ́. Ọwọ́ àrí àtọ̀ àdùn tó wà lára rẹ̀ sí àgíríkì. Ẹ̀dìẹ̀ tó fa abẹ́rẹ́ kú. Ọwọ́ àfi wé ẹ̀dìẹ̀ ẹ̀sìn. Ẹlẹ́bíwé tọ́kì. Sọ ọmọ iye ọdún títí ń bọ̀ láti bí ẹ ti ń kó bọ̀. Gbogbo àgbà ara rẹ̀ ti kú òye fòfò ṣáú ni. Ọlọ́run ni mò ń fi ń yé ibẹ̀ kò sí tí ò lè fi ṣàdáwò fún yín. Wà lójú yìí. Èmi máa mú ebi wá fi ṣàdáwò ebi ti wọ Nàìjíríà. Allah may test you with hunger because here Allah has brought hunger to the Nigerian people. Ọmọ mi sọ yóò kò sí mọ́. Sọ́sá ti wá nǹkan jẹ ẹ máa mú mi tọ́. Olókùnlẹ̀ báyìí. Síbẹ̀síbẹ̀ náà Nàìjíríà òye ọ̀dá ìrìn aburú wọn dúró. Èmi tẹ́ tọ́ bí ìríyà. Ọlọ́run sì ń bá yín bí ni kò fìyà jẹ yín. Àní tí a bá dójú ẹ̀ ní nǹkan kan tẹ́ fowó rà mọ́. I will see people could not eat 1 square meal or 3 square meal a day anymore. You can see they just get some things to eat. You can see nowadays people suffer hunger. But I tell you, when Allah comes with His vengeance, you will not see anything to buy. Nígbà tó wà ẹlẹ́yà mi ra ilá, àwọn ará ilá mẹ́fà ní £100. A ní bàbá nǹkan tí wọ́n gan o, mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Àbẹ́ ẹ̀rí látàwọn ará £100 mo ní à. Ṣé lè wá wọn? Àmọ́ ló wọ́n mo ní à. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí ni? Tẹ́ ẹ bá kó ní £200 dání tẹ́ ẹ̀rí látẹ̀ ẹ̀ fìrà. Ṣé wàá kó tó ń dẹ̀ sínú kòkò? Ẹ bomi sí ẹ gbé kaná, àwa máa fi jẹun. Ọ̀là bẹ́ẹ̀ wá. Ntá
ń gbèrè bí wọ́n tẹ́ ẹ bá dẹ́jà tẹ́ ẹ bá rí ń tẹ́ fowó rà tó wálé láì rí ń tọ́ rà lọ́wọ́ mọ̀ pé nǹkan wọn. My wife told me, she saw, look at these 6 fingers of okra. It was sold at the rate of 100 naira. It was so expensive. I said, this is not expensive. At the time you will know when you go to the market and you will not see okra. That is when you will know it is expensive. Ọlọ́run ní wà lẹ́jú yìí. Ẹ̀rọ ń jẹ àjẹyó tẹ̀ ń jẹ tẹ́lẹ̀. Tí n bá fẹ́ dán yín wò, mo wà níbi wá dípò ayò. Are you sure you have been eating to your level of satisfaction in the pot? But Allah says, when I bring the hunger, you will taste the hunger, you will not be able to eat to your level of satisfaction anymore. Ẹ̀wà lọ́nà tó lọ́n gbé ti Nàìjíríà gbà, ó wá gbàgbé ọ̀nà ẹ̀rọ. Ó wá jẹ́ káàkiri owó wọn. Ǹjẹ́ wàá fowó rà òun náà wọn? I can see Nigeria hunger. You can see the cost. You see economic of Nigeria is in bad shape. I could see there is scarcity of money and the scarcity of food, of all materials we need to buy. They are scarce indeed. Ẹ̀rí pé tá a bá dà lọ dàbọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ á ní ẹja sí alásèpọ̀. Ìwọ náà fẹ́ sí alásèpọ̀ ní ìsìn. Kọ́ wa mọ iye tí ó gbé kú lọ́wọ́ rẹ̀. Tẹ̀bí. I could see in the past when you do not have money, when you did not have money, and you make some okra soup, they call concoction, but you could see now at taste we do not even have money to do it again. Ẹ̀rí wà ní ju yìí. Bàbá lórí alámàlà ní ìsìn òkèlè kan ní 100 naira. Bàbá fẹ́ jàmàlà. Bàbá wá ní ó dá àwọn òjàmàlà. Ẹ fún mi ń gàrí. Bàbá wá ta gàrí fún ọ. Bí wọn náà bá gbé wò báyìí, ọ̀ tún wò báyìí ọ̀ wà mérí. Bàbá bu òkèlè méjì. Ọbẹ̀ ló kù tó máa gbọ́n mu. Ọlọ́ni alẹ́ ẹ̀ ní jẹ àjẹyó mọ́ torí pé o ti mú àdánwò òbí wá fún yín. When you want to eat now and you go to canteen, I tell you 100 naira worth of amala is just a bonus. I say I do not want it. Give me gari, give me eba. When you unwrap it, you see you will just find it as $2 in deal. That is what you eat. You will not eat to a level of satisfaction anymore. That is what Allah has said here. Wọ́n lọ fẹ́ ra gàrí fáwọn ọmọ rẹ̀. Ọwọ́ lọ ra gàrí wàsó. Tó bá bù ú omi ọ̀ lè rí. Gàrí wàsó. Tó bá bù sí omi ọ̀ ní fojú rí rárá. Wọ́n lọ rẹ̀ pa 20 naira. Wọ́n bá ka ẹ̀pà 20 naira kókó mẹ́wàá. Ẹ̀pà 20 naira. Nàìjíríà lè fara balẹ̀. And you see today, if you buy for your child 50 naira worth of gari to soak in water, when you pour it in a cup of water, you will not be able to see the gari anymore. Even when you buy 20 naira worth of granite, when you give to the child, it is more in tear. That is the reason Allah says, I have already brought to you hunger. You will not eat your level of satisfaction anymore. Ẹ̀wọ̀n aládàáwò tó bá wá ń lu yìí. Àti ìmọ̀ o. Pé ìyá Ọlọ́run ti wọ Nàìjíríà. Àti ìmọ̀ ara ò tí ì fún wa. Kí ni ìwà jẹ́ kára ó fún wa? Àwọn kan dìde ńlẹ̀. Ọlọ́run náà ló fi ṣe alẹ́ mi o. Ó ní gbogbo nǹkan àlùmọ́ọ́nì Nàìjíríà ẹ máa kó lọ òkè òkun. Wọ́n ń kó lá lọ, wọ́n ń kẹ̀gẹ́ lọ, wọ́n ń kó irú lọ, gbogbo nǹkan wá tá ń lò ó kẹ̀ náà kó lọ òkè òkun. Mo á ní ìgbà tá ń kẹ̀gẹ́ lọ torí ká kún wú ẹ̀gẹ́ tá ń kó bá wọn Ṣáíníìsì tá ń kó lọ tá ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Ṣé tá a bá wú ẹ̀gẹ́ tán lóko ṣé owó tá a gbà lọ́wọ́ Ṣáíníìsì làwọn ò máa jẹ? Ṣé rí bí àfọpọlọ ṣe rí bí àrònú? Bẹ́ẹ̀ làwọn oṣù lọ. Gbogbo nǹkan mèremère lẹ wá bí àgọ́ wá dìde pé ẹ máa àwọn àwọn adá kọ́mpìnì lẹ gbogbo ẹ̀gẹ́ ẹ bá ní ẹ kó máa kó wá àwọn máa bá yín kó lọ sókè òkun ẹ máa gbowó bẹ́ẹ̀ bá wá kó gbé ẹlòkò òkun tán ṣé ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà yìí ò ní jẹ mọ́ ṣé ẹni pé olúwa mi ti dé oko ìyàwó wa náà ló fi sí ẹ máa kó lè òkun. Are you sure the hunger has come? The punishment of Allah has already arrived, but we do not pursue. See people, they send abroad
all the food materials. You can see the food stuff that we need to eat here. They send everything abroad. Cassava, they take abroad. Rice, a millet, sugar, corn. And they will say, come bring all what you are. And the farm produce, bring them here. We shall surely send them abroad. You could see they export all the things we need here. And we collect money from the Chinese people. You can see when they export all your farm produce, what are you going to eat? Are you going to eat the money? Gbogbo àwọn àlùbọ́sà àtàtàrogo gbogbo ẹ̀ náà export lọ sókè òkun. Onílé abákú lọ tán táwọn ọmọdé àmọ́ wá wò. Àti ìwà àmọ̀ pé ìyà tí ó jẹ wá ọwọ́ ara wa náà lọ́lọ́run fi sí. And paper they are exported abroad and we collect money. When we export everything, what are we going to eat? Let us see. Wànákìsí mínàlẹ̀ àmúwálì. Wànákìsí mínàlẹ̀ àmúwálì. Ọlọ́ni èmi tún máa bí ṣàdánwò. Fẹ́yìn ẹ̀lẹ́ èèyàn nígbà bí ìdínkù owó yín. Mo ní pé ọ̀rí tèmi ọlọ́run ọba rẹ̀ rò. Owó tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ìbàjẹ́ lọ ń fi ń hù. Ọ̀tí ẹ̀ náà ní èmi ọlọ́run tó kówó fún ọ. Mo wá fẹ́ gbànú rẹ̀ dànù lọ́wọ́ rẹ̀. Wọ́n wà ní kan ẹ́sípọ̀tì ọjà. Bọ́ọ̀ bá jẹ́ tọ́lẹ̀ àti kọ̀ǹtínà ó wà á dé. Àwọn kọ́sọ́mù ó wà á dé ọmọ ọdún di kọ̀ǹtínà. Tá bá ti ṣí fún ọ, wọ́n náà rí ọjà inú rẹ̀ ó dùn. Ọ wà lọ sanwó. Bí 30 million ní bí 50 million 100 million lọ san ni. Àwọn ni mo bá dọ̀la kọ́ máa padà bọ̀ wá kọjá. Tí ó bá ibẹ̀ la ní bẹ́ẹ̀ni kankan lọ́fíìsì bí tó lọ mọ́. Àwọn 419 nù. Àwọn àgbà owó lọ́wọ́ rẹ̀ ọjà ní rí ọ̀sìn ní rówó. Ọlọ́run ni mo fẹ́ dínkù nínú nǹkan nínú owó lọ́wọ́ rẹ̀ nù. Owó tó bá wá kù lọ́wọ́ rẹ̀ ò bá tún ọ́ ṣòwò mọ́ ọ̀dẹ ní ilẹ̀ ẹlẹ̀ náà nù. May test you with loss of your goods, loss of your wealth, loss of your money. You see, you order some merchandise from abroad and it is brought here and they show you the container and they say it's worth 30 million naira and you could see the merchandise you saw and you do not know you are beginning with flat by night and you could see when you go home and the next day you come, you will not see them there anymore and they have already collected money from you. That is when you go bankrupt because you are defrauded. That is the way Allah tests you with loss of your wealth. Wànákìsí mínàlẹ̀ àmúwálì. Ọlọ́run lè mí mú ìdínkù owó wá fi dán yín wò. Àṣẹ láyé ìgbà tó jó òtí ìlà òní yìí tá à ń sọ yẹn. Owó rẹ̀ inú àkáǹtì rẹ̀ náà ló wà. Àwọn tó wà á kókó lórí àkáǹtì àwọn òkú òlé. Orí atẹ́gùn náà ti wá kówó rẹ̀. Wọ́n bá wá dé báńkì yẹn wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ pé báńkì yẹn wọ́n máa wò pé statement account bíi déètì báyìí lọ gbowó déètì báyìí wọ́n máa lóun gbowó bí láàrí yìí ọwọ́ àbáfẹ́ bá báńkì ṣẹjọ́ orí bọ́ọ̀sì ẹjọ́ lọ wà títí owó tó kù lọ́wọ́ rẹ̀ ó sì nàtàn lórí ẹjọ́. I can see nowadays you are defrauded. People commit bank fraud. You will see the money is transferred from your account by those people who steal money from people's account. You can see they commit cyber fraud nowadays. I could see internet fraud, and they take your money from your account. And you can say when you want to sue the bank, you can see they spend the many money with you. They will not gain the money anymore. Àti kówó sí báńkì ó tún wá máa dìjàyà fún olówó mi báyìí. Torí pé kí ni wànákìsí mínàlẹ̀ àmúwálì. Tá a bá ti fẹ́ dínkù mú owó rẹ̀, àwọn ọmọ yahoo yìí láwọn aràn sí ọ. Ẹ wá mọ̀ bí tó burú dé àwọn ọmọ secondary school wọ́n máa ń ṣe. Mọ́tò tẹ́ máa wá rí ìdí wọn, bàbá wọn òṣìṣẹ́ kan láti jọ́ tó ti bí a. Ìyá wọn òṣìṣẹ́ kan rú mọ́tò tẹ́ ń lò láti jọ́ tó ti bí a. Ẹ wá bẹ̀rẹ̀ pé irúṣẹ́ wo ní í ṣe? A ló ń ṣe business. Ẹ̀kọ́ business náà ní Nàìjíríà rí a ló ń ṣe business. Ẹ wà wá lárú business tó ń ṣe. Ọjọ́ bí eré kì í ṣe eré. Ọ̀rọ̀ ìyàwó kì í ṣe eré.
tọ́lá ní ẹ̀dì mọ́ ẹ̀tẹ̀ lófin àtàṣe ọlọ́run káyé yé lè tùbà kó tùṣẹ. bẹ́ẹ̀ bá kọ́ ìṣọ́nà ọba níbẹ̀ ṣe ń bá a lọ yìí olúwa ni ó máa mú ìyà tí ó máa jẹ irú ọwọ́ ara yín náà ni ó máa fi sí. Allah may test you with loss of your wealth. Allah may send to you the Yahoo boys. They may steal your money from your account through the internet. You could see that is the way you go bankrupt. I say you do not serve Allah the way it should be served, and you have money where Allah bestow on you money, but you do not worship Allah. That is the reason Allah sent them to you to defraud you of your wealth. And you see, you will recognize Allah as your Lord when you are defrauded. èyí tẹ́ bá wá rí mú nù wọn owó rẹ tó kó lórí atẹ́gùn náà ni ó fi ṣe kéèsì lé ọ lórí. I could see any one of them that is arrested because he will even spend their money that they are stealing to file a court case against you. àwọn tí ó lọ ọba owó làwọn náà ní ìdí. sọ́dọ̀ ìtọ́ mẹ́ Nàìjíríà mọ́ ni kò sí. I could see the lawyers and the judges, they need money nowadays. There are no honest people in Nigeria today. They are no more honest. wọ́n múlẹ̀ wá mú lọ police station kó tó délé ọba lé ni. àbí kí wọ́n múlẹ̀ kọ́ lọ mú lọ police station kí wọ́n gá tó ọmọdé police station tó délé ọkọ̀ nílé ni. ó ti yẹjú ara ẹ̀ pẹ̀lú ọlọ́pàá. And when you capture a thief now, and you take him to the police station, before you reach home, he has already reached home. Before you go home, before you get to your house, he has already reached home. Maybe he has already paid himself. ìlú tó lè lòdò ráyé tí ò rága jókòó àfòkúrọ́ àga tó kúrọ́ bí jókòó Nàìjíríà yóò máa kọ yànrán ni olódodo rága jókòó. And you see the honest people, they do not have any share to see it. You can see it, the deal and the liars, they are shares. wàlẹ̀ àǹfùsì ọlọ́ni wàlẹ̀ àǹfùsì ìkọ́túnrè. èmi máa fi ìdínkù ẹ̀mí èmi máa fi ṣàdánwò fún yín. bọ́ ọba bímọ mẹ́rin alóníkú méjì àbí mẹ́ta kú tẹ̀léra wọn a fi ìdínkù ẹ̀mí àti ṣàdánwò fún ọdún. Allah may test you with loss of lives. Allah may make you to experience the death of your children. Maybe you have 5 children. Allah may make you to experience the death of 3 among them. That is the test of lives. ìkan náà lọ bí ọ̀dọ̀ ló lọ́wọ́ wa fowó tọ́ ó wá gírádìétì ó jáde ọdún tó wá jáde ìwé gan-an náà lolúwa mi pamọ́ lọ́wọ́. I have only one child. I should take care of the child. His sponsor is for her education, and now he has graduated, or she has graduated. The year she graduated, that is the year Allah takes his own liar. Allah take a liar. That is the doing of Allah. bọ́ọ̀ bá wá sọ́ra ìrònú rẹ̀ ìwọ ló bá lọ. If you do not take care as you are thinking, that is when Allah will take your soul. It will surely die. wàlẹ̀ àǹfùsì èmi máa bí ìdínkù ẹ̀mí mo máa bí ṣàdánwò fòdìdí agbègbè. Allah tests the whole family with loss of lives. ànílágbó léyìí òun nìkan la ṣe lólówó ọlọ́run wa ní kó nífẹ̀ẹ́ yìí fámìlì bẹ́lẹ̀ yìí bá gbé bùkátà dọ́dọ̀ rẹ̀ yóò bá gbọ́ bẹ́lẹ̀ yìí gbé bùkátà dọ́dọ̀ rẹ̀ yóò bá gbọ́ bọ́mọ kékeré gbé bùkátà dọ́dọ̀ rẹ̀ yóò bá gbọ́ bàgbàlagbà gbé tiẹ̀ débẹ̀ kò ní rojú ẹ wá gbọ́kú rẹ̀ lójijì. Allah may test you with loss of life. The most important person in your family, you could see only one person is the one that is rich among your family members. I will see when you go to him for financial difficulty, it will surely settle your financial obligation for you. And the whole and the young, the child, they go to him for financial obligation and he settled them. But suddenly you hear about his death.
Ọlọ́run nírú ọmọ bẹ́ẹ̀ ó tún kú rẹ̀ ṣàdánwò fún yín. Allah says the death of such a person is a trial for you that you should experience the loss of life. Wọ̀lẹ̀ àǹfùsì ìdínkù ẹ̀mí. Èmi máa fi ṣàdánwò fún orílẹ̀-èdè. Allah may test the whole nation with the loss of lives. Eléyìí tí mo fẹ́ sọ yìí àwa Yorùbá ò lè mọ̀ á tó Ìgbò ni ó mọ̀. Nígbà ogun abẹ́lé sẹ́ẹ̀mọ̀ pa bí ìdínkù ẹ̀mí àti ṣàdánwò fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. I could see Yoruba people, they may not perceive it, the Igbo people, they know during the Biafra war and they experience the loss of lives. Yorùbá ló lè máa sọ ọlọ́rọ̀ pé yóò bá dogun kó dogun Ìgbò ní bá iná rú ẹ̀ lásà. Tẹ́lẹ̀ máa yẹ ẹ̀mí tó ń lù sí. Ó máa yẹ fámìlì rẹ̀ sì máa yẹ àtọ́kùnlẹ̀. I could see during the war that they experience the loss of lives. They will not want such war to occur anymore. Èyí tí ń ṣẹlẹ̀ ní Russia àti Ukraine lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tí ń sùn. Àwọn ìdínkù ẹ̀mí wá àti ṣàdéhùn fún ọlọ́dọ̀ wọn. You see, it is happening now in Russia, between Russia and Ukraine. They experience loss of lives. That is the triumph of Allah for them. Bí bọ́ǹbù olóró ọ̀kan bá bọ́ lẹ́gbìí Ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tí ó lọ. And when just a bomb blasts there, maybe they will lose many lives. Only Allah knows the lives they will lose. Wàsàmọ̀rọ́ọ̀tì Ọlọ́ni wàsàmọ̀rọ́ọ̀tì Ọlọ́ni ẹ̀yin àgbẹ̀ àròkò bọ́dúndé kò nífẹ̀ẹ́ yín náà lẹ̀. Allah says, you farmers, we shall surely make you to experience some trials. Wọ́n mú àdánwò náà wá bá yín. Torí pé ẹ̀dá èmi Ọlọ́run lẹ́yìn náà. Allah says, you farmer, we shall surely test you with love of your fruits because you are among the creatures of Allah. Ẹ wá rí àdánwò tàgbẹ̀ kò wá mọ lórí àgbẹ̀ nìkan. Ó wá mọ lórí gbogbo àwa tá ń jẹun. Orí wa lolúwa ni wá dà á lé kábíyèsí. Ṣé ọmọ pé wọn ò lè roko mọ́? Ó ti wà láàrin Èkó ọ̀nà iṣu lọ ń jẹ. Ẹni wá gbé iṣu lóko, ó gbé bí àìmọye ebè, thousands of iṣu ló gbé. Òjò wa kápẹ́, ilẹ̀ wa gbóná jajaja, gbogbo iṣu wa kú. Báwo ti ẹnìkan ni? Rárá ti ẹnìkan kọ́. Allah says, you farmers, we shall surely test you with loss of your fruits, of your toil. Because here, the loss of fruit of the farmer will surely affect people living in the cities. You can see you are here in the city eating the food of Allah, and you are beautiful, you are handsome, and you are robust because you eat the food provided by the farmers. But I tell you now, Allah takes the farmer with lot of the fruit of his toil, and he planted yam sets like thousands to see, but Allah did not allow them to fall. All the yams, they do not grow, and they became dry. Ogbin àgbàdo sóko. Ẹ̀rí pé yóò sanwó katakata tó fi kọlẹ̀. Yóò dẹ̀ sanwó àwọn tó gbé. Ó wá gbin àgbàdo tán gbogbo ẹ̀ jọba mórí ebè. Àbí kò jọba àgbàdo hù. Gbàjẹ́ hù jáde olúwa àbí sí àwọn kòkòrò sínú rẹ̀. Wọ́n wá jẹ gbogbo àgbàdo òwúlò. Ṣé àdánwò tolóko nìkan wá ni? Kì í ṣe tolóko nìkan. Ọ̀ríwọ̀ ilé wa sọ̀rọ̀ ní jẹ́ ìjàgbàdo àdánwò tí náà ni. I will see the farmers planted some maize and there was no rain. We could see and they became dry. They did not germinate. And some they planted their maize. They germinated. You could see Allah sent some insects to the farm. They destroyed everything. You could see the parasites. They destroyed everything. It affected the farmer. It will also affect you people who eat the maize. Ẹ̀rọ katakata àtọwọ́ alágbàṣe. Ó ti àtọwọ́ kẹ́míkà ẹ̀ka rè. Ó ti di gbèsè sólókò lọ́rùn. Ẹ wá rí àdánwò tiẹ̀ yìí ó lè gbé kúrò lábúlé. I
And you see the farmers already incur some debt. He has not paid for the tractor. He has not paid for the laborers. He has not paid for the chemicals he used to take care of the fruits. You could see he had to pay some loans, and you see the fear in his heart make him to run away from the village. Ǹjẹ́ wàá jẹ́ kó sá kúrò lábúlé tí ó wàá lọ síbi tó ti ní rí owó katakata àti katakata ó máa kúrì. Àwọn tó bá ṣe alágbàṣe àwọn náà máa pààrà ọ̀dọ̀ ẹ̀. Kábíyèsí Ọlọ́run. Àwọn akíní kẹ́míkà tó lọ gbà láwìn àwọn náà ò ní fi ilẹ̀ láì gbowó. Ló bá wá wọlé tí sórí pé tọ̀ àìmọ̀ àmọ̀ yóò fi pápá bora. I could see the demand for the money, for the work of the tractor. They demand for the money, and they come, they visit him every now and then. And those who sold the chemical to him, they visit him every now and then. I could see he had to pay some money to some people. And when he could not get any money, he ran away from the village. Ẹ̀rí bí nǹkan ẹ̀ ṣe wá ń ṣẹlẹ̀ káàkiri ó wá jẹ́ kágbàdo wọn. Tí wọ́n bá mú àgbàdo ẹyọ kan dání níbi tí wọ́n ti ń sun, wọ́n bèrè bọ́ fẹ́ ra àgbàdo, á lè lẹ́ndẹ́ náírà ẹyọ kan, á lè ní 150 ẹyọ àgbàdo ẹyọ kan. Tí wọ́n bá wá yiri ẹ̀wò, alágbàdo wà ní wọ́pọ̀ àbá ti ra gbé jùlẹ̀ ọmọ lọ. I could see and the taste of the farmer has already affected many people. And when you want to buy corn now, where it is being grilled, you ask for the amount of money. They may say one is 200 naira worth or 300 naira worth. And when you are looking at it and you do not buy, the man will say or the woman will say, leave it alone and go your way if you cannot buy it. Wabashiri Sabirina. Wá gbọ́dọ̀ fi parí ọ̀rọ̀. Ọlọ́ni Wabashiri Sabirina. Ọ̀rọ̀ yìí ní mímọ́. Pásítọ̀ àti wòlíì nù. Ẹ̀yin ní mímọ́ àwọn àlùfáà nù. A ti jẹ́ kó yí ẹ̀yin. Pé gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àdánwò àtọ̀dẹ̀ mi ọlọ́ni. Wọ́n bá wá dọ́dọ̀ ọrú yín. Ẹ má ní ọ̀nà àbáyọ wà fún wọn lórí rẹ̀. Torí ọ̀nà àbáyọ yín owó ni ó gbà. Ọ̀nà àbáyọ yín àkùkọ lẹ́yìn nìkan mú wá. Ọ̀nà àbáyọ yín ẹran lẹ́yìn kí wọ́n pa. Ọlọ́ni yẹn kọ́ ni mo fi rán yín o. Wàbàṣírí Sabirina. Ẹni ó bá gbérù ìṣòro bẹ́ẹ̀ wá bá yín ẹ ṣàlàyé fún pé ẹ fún ní ìrònú òun náà ni ẹ ṣàlàyé fún. Sabirina pé ẹ̀rí tó ṣẹlẹ̀ sí ọ yìí ọ̀ faradà ni àmúwá àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba rẹ̀ nù. Allah is addressing you here. You here, you knowledgeable people, mindless pastors, theologians, doctors of divinity, professors of theology, and Quranic commentators, learners of Arabic institution. You have already understood the message of Allah that all trials are from Allah. When people come to you when they are faced with trial, maybe the trial of fear, the loss of life, the loss of fruit of their neighbor, I will see when they come to you for spiritual solicitude, do not tell them that they should bring money or they should bring material like cow, like ram. Do not collect anything from them. Just inform them, give them the glad tidings that is explaining to them that all trial that you face they are from Allah. And you should be patient until. Ẹ̀rí gbogbo àbá àti máa ń ṣe jálàbí. Ibi tí òtún lè rán náà lọ rèé. Bẹ́ẹ̀ni o. Torí Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ gbowó lọ́wọ́ wọn. Bírú àdánwò bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ gbẹ̀dìẹ lọ́wọ́ wọn. Bírú àdánwò bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀. And you malice who engage in mysticism, I tell you, you are doomed because Allah does not allow you to collect money from them. You are not informed to collect any material. You are not informed to collect cow. You are not informed to collect and do not collect anything from them. Allah says you should tell them that they should persevere with fortitude because all trials are from Allah. Ọlọ́run lẹ́yìn kọ́lẹ̀ ẹni wọ́n èmi mo ni wọ́n. Èmi náà tí mo ni wọ́n ni mò ń dá wọn wò. Kábíyèsí ọ̀la bá wá bá yín ẹ̀yin ẹ̀ ṣàlàyé mọ́ pé tí ń ṣẹlẹ̀ sí wọn yìí kí wọ́n fara dà á. Èmi Ọlọ́run ni mo mú wá bẹ́ẹ̀. Allah says
He is the owner, you are not the owner. Allah who owns them is trying them. When they come to you, all for you to sing to them. All these trials that you experience, they are from Allah. And you should pass a fear with fortitude in the face of trial. Put your trust in Allah. Ayat 56 wa 100 verse 157 in Surah Al-Baqarah. 156 in Surah Al-Baqarah. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Takbir. Ẹ̀yin tọ́lọ̀ ní ká máa wá sí ìwàásù yìí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Tí ẹ bá gbàgbé bóyá bíi wáàsí méjì sẹ́yìn ló ń la ayé yí pé mùsùlùmí ó yàtọ̀ sí mùmínì. Mùmínì yàtọ̀ sí mùsùlùmí. Mo ṣàlàyé díẹ̀ nípa mùsùlùmí, mo dẹ̀ ṣàlàyé nípa mùmínì. And you people who attend this sermon, some days ago I explained to you the difference between the believers and the Muslims, nominal Muslims. Àní mùsùlùmí ló pọ̀ ní Nàìjíríà, mùmínì ò tó nǹkan nù. I said to you, many Nigerian people who call themselves religious people, we have among them nominal Muslims, but few are the believers. Ẹ wá gbọ́, Ọlọ́run ní alladhina iza asabatihum musibatu. Ọlọ́run láwọn mùmínì, àwọn tó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́ tọkàntọkàn nù. Àwọn tó jẹ́ pé òfin Ọlọ́run bá wọn ó jọ wọ́n lójú wọn kà á kún. Àwọn ò rò pé òfin Ọlọ́run. Àwọn lẹni tó ṣe pé nígbà tá a bá mú aburú kan ṣẹlẹ̀ sí wọn, bóyá ọmọ wọn ló kú, bóyá àfẹ̀bí pa wọ́n ní dípò ayò tí wọ́n ń jẹ tẹ́lẹ̀, àbí kó jáde bí adé owó wọn kù, àbí kó jáde bí amú ìpayà wá bá wọn. Ọlọ́run ní bóyá èmi ọmọ wọn lágbà lọ́mọ tó jẹ́ ìjú wọn. Ọlọ́run ní alẹ́sínà ráwọn tó jẹ́ múmi ní òdodo. Ìsàsọ́ ọba ti hùn mọ́ sí ìbàtù. Ìgbàkígbà tá a bá má burú wá bá wọn lórí àwọn nǹkan tá a tọ́ka sí yìí tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn nù rẹ̀. Kọlu ntáwọn máa fọ̀ lésì fún àwọn tó bá wá bá wọn. Torí bí ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, àwọn fámìlì wa nídìílé ìyàwó wa, àwọn fámìlì wa nídìílé bàbá wọn ò yọjú, àwọn ò wá ní wa pé àwọn wá bá wa kẹ́dùn. Ọlọ́run ní bàbá ní lágbájá orí yìí nítorí wọn wá ṣẹlẹ̀ sí ẹ ìdí ọkùnrin ò mọ̀ tó ọmọ ìjáde sọ̀rọ̀ ara rẹ̀, ọmọ kìíní kú náà lójú rẹ̀, ọmọ kejì kú lójú rẹ̀, ìkẹta náà tó fò sálẹ̀ ó kú. Ọ̀pọ̀ ọmọ rẹ̀ tán máa lọ́wọ́. Bàbá aráyè kí n mú ọ lọ ibì kan. Bóyá kí n mú ọ lọ sọ́dọ̀ bàbá tápà. Àbí kí wọ́n mú ọ lọ sí ìṣẹ́mi ilé. Ọlọ́run ní àwọn tí ń bá wá ń fún wọn lésì pé inna lillahi. Ọ̀rẹ́ mi gan jẹ́ ń wò yìí. Nǹkan ni Ọlọ́run ní mí o. Ọ̀rẹ́ àwọn nǹkan tó fún mi tó gbà lọ́wọ́ mi yóò tó nǹkan kan. Wọ́n ní ilé iná ilé ìrọ̀kìrúnà. Ẹ̀rẹ́ mi gan lára yàtọ̀ sí ọmọ mi tó kú. Ẹ̀rẹ́ mi gan lára yàtọ̀ sí ìpayà tó fi bá mi. Ẹ̀rẹ́ mi gan yàtọ̀ sí owó mi tí wọ́n kó kúrò lórí atẹ́gùn. Bọ́jọ́ tèmi náà bá pé ọ̀dọ̀ rẹ̀ náà ni ó dá mi padà sí. The single-minded believers, they are the people who hold on tenaciously to the laws of their law. They do not add to the law. They do not reduce from the law. These are the single-minded believers. Allah says these people, whenever they are afflicted with calamity, when the disaster strikes them, I could see her. When Allah touches them with injury, maybe Allah makes them to experience the loss of some lives. Maybe Allah makes them to have to experience the fear.
Maybe Allah makes them to experience the love of the fruits of their labor as farmers. Maybe Allah makes them to experience the loss in their wealth. Maybe they're defrauded through the internet. You could see and when everything like this happens to them, people will come to them and they will say, what happens to you? Maybe you have to seek some spiritual assistance, and you now experience the death of your first child, and you experience the experience of the second, the death of the second, and the third. They will kill all your children. When you have the time, let me take you to certain man who will assist you. And the man will say, as a believer, you see, as for my wealth that lost, as for the children that died, and for the money that I lost, I could see I myself am from Allah. I know to Allah will I return. I do not even value anything. Allah owns everything. Whatever befalls me is from Allah. I know all the trials are from Allah. Báwọn mọ̀lẹ́bí wa bá wá gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lẹ́nu mọ́mìnì tó gbọ́ ló ń gbọ́ ẹ̀rí wọ́n máa jáde nínú ilé rẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Wọ́n bá wá dé sáyẹn àwọn ò sọ fún ọ pé ẹ̀sìn tó gbà yí ẹ̀sìn wèrè ni. Ẹgbẹ́ ẹgbọ́n tí a rí ẹgbọ́n tí ń sọ. Ọlọ́run ní àwọn amọ́mìnì lẹ́gbọ̀rú ẹ̀ lẹ́nu wọn. Tó bá jẹ́ mùsùlùmí yóò níjọ́ wo lẹ́ ráyè kẹwàá mú mi lẹ́sẹ̀ mi lé. Bọ́lá ara mi ṣe ń rí ẹ̀yẹ kébì náà wá jáde sọ̀rọ̀ ara. Ẹnu mùsùlùmí lẹ́ ti gbọ́rú ẹ̀ nígbẹ́ lẹ́nu mùmìnì. And when the believer is telling them that everything is from Allah, and to Allah will belong, and to Him we shall surely return. You see the family members, they will go out one by one and they will say outside, didn't I tell you that religion has made him crazy? You can see these are the believers. But as for the nominal Muslims, when they are told, and let us go to Isamile, you can see we have spiritual solicitude for what is happening to you, and he's ready to go. He say, now I'm ready to seek spiritual assistance for the solution for my problem. These are the nominal Muslims, they are not believers. Ṣé ẹ bá rí àfáà kan nílé awo? Abẹ́ rí pásítọ̀ kan nílé awo? Abẹ́ rí wòlíì kan nílé awo? Wọn kì í ṣe mùmínì, mùsùlùmí ni wọ́n. When you see any pastor among the court members, when you see any reverend among the court members, when you see any pastors, any alhaja as court members, no, they are not believers. They are just nominal Muslims. Ẹni àbá àtẹ bá rí tí ń bá ń jó, ẹni àbá àtẹ bá rí tí ń bá ń gún, ẹni àbá àtẹ bá fojú rí tí ń bá ń lọ, mùmínì kọ́ mùsùlùmí nù. Any mala that believe in fetishes, when you see mala burning some things, the magical things, with the intention to attract fortune to people or word of evil from people, giving people tira, giving them potion, giving them incision, giving them leather sunshine. Any mala that gives you so of fortune or ring of fortune, magical ring, they are not malas, they are not believers, they are just nominal Muslims. Àwọn kèfèrí àti mùsùlùmí kò sí yàtọ̀. Fúnra ni ó kọ̀ fún ìfẹ́ Ọlọ́run ní kèfèrí. Ẹ̀rí mùsùlùmí onóògbé ẹ̀sìn kò ní gbòfin ẹ̀sìn ni. Ó yanjú. And you see unbelievers and nominal Muslims, they are the same. You see those who reject faith in Allah, they are the unbelievers. They could see the nominal Muslims, they accept religion, but they do not accept the laws of religion. They are the same. Ayah 7 verse 157. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah ní ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun. Allah ní iye àwọn tó bá jẹ́ mùmínì tí wọ́n gbà mí gbọ́ lóòótọ́ àti lódodo tẹ́lẹ̀ dúró lórí òfin mi. Alayhim salawatun min rabbihim
látọ̀dọ̀ Olúwa ọba wọn tí wọ́n ń sìn látọ̀dọ̀ Olúwa ọba wọn tí wọ́n ń pa òfin rẹ̀ mọ́ ìkẹ́ èmi Ọlọ́run máa bẹ lórí wọn. wọ́rẹ́ àmàtù àánú mi ń bẹ lórí wọn ló jẹ́ kí wọ́n lè dúró ẹnu àlá tìbí Ọlọ́run ọba. Allah says, those single-minded believers who persevere with fortitude in the face of hardship, Allah says, those are the people on them descend blessings of Allah and mercy from the Lord. That is the reason they persevere with fortitude in the face of hardship. They do not transgress the limits of Allah because they earn the blessings of Allah. وأولئك هم المهتدون. وأولئك iye wọn lọ́kùnrin tó bá gbọ́ lọ́ngbọ́ dojú àmì. wàhùláyìíkà iye irú wọn lóbìnrin tó bá gbọ́ lọ́ngbọ́ lójú àmì húmọ̀lẹ́mọ́ tẹ̀dúnà àwọn náà wà lójú ọ̀nà tèmi Ọlọ́run àwọn náà rójú ọ̀nà mi tọ̀ àwọn náà padà bá ìkẹ́pàdé lẹ́yìn ikú wọn. àwọn tó gbèsè tó gbòfin wọn kò láyé ìyàbí náà padà bọ̀ bá. Allah says, those believers among men, the believers among women who persevere with fortitude in the face of hardship, Allah says they are the ones that receive guidance from their Lord. They end the pleasure of Allah in this world. They will end the pleasure of Allah in the hereafter. They will gain salvation. Surah Al-Hadid, Quran chapter 57, Ayat 22, verse 22. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. تكبير Suratu Hadidi chapter 57 nìyẹn àyà 22. Ọlọ́ni máa sọ bàbí musibati filiardi. Ọlọ́ni kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan tí ó ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè kan. Kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìlú kan. Kò tí ì sí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú agboolé kan. Allah says, no misfortune can happen in a nation, no misfortune can happen in a city, no misfortune can happen in a town, no misfortune can happen in a household. Ma zaba min musibatin fil ardi. Ọlọ́run ní kò sí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú tí ó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò kan. Allah says, no misfortune can happen on earth, no misfortune can happen in the street, no misfortune can happen in the neighborhood. Wala fi anfusikum. Kò wá sí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú tí ó ṣẹlẹ̀ látọwọ́ ara yín síra yín. And no misfortune can happen in a community or among yourselves. Jẹ́ ń tú àárín yẹn. Ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò sádùúgbò. Àwọn àdúgbò kan dìde ńlẹ̀. Àwọn kan náà dìde ńlẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí ò tọ́rọ̀ ni ó dá wàhálà lẹ̀. Àwọn dẹ̀ máa para wọn. Ọlọ́run ní ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan ò ní ṣẹlẹ̀ ládùúgbò kan sádùúgbò kan. Ọlọ́run lórílẹ̀-èdè sórílẹ̀-èdè ẹ̀wò Russia àti Ukraine. Ẹ̀wò ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ọlọ́run mi ṣe ń ṣẹlẹ̀ yẹn ìmọ̀ mi ni. Allah says no misfortune can happen on the earth except by the will of Allah, except by the permission of Allah. Think about the event, the war between Russia and the Ukrainian people. It's according to the will and plan of Allah. Ma saba min musibatin fil ardi. Àníkò ìsí ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan tí ó ṣẹlẹ̀ nínú ìlú kan sí ìlú kan. Káwa ní nínú ìlú kan pé lágbájá èèyàn ọmọ wa ẹ gbọ́dọ̀ dé ìlú báyìí mọ́. Káàrá àlùtọ́ náà máa kìlọ̀ fún ọmọ ọgbẹ́ yìí náà gbọ́dọ̀ dé ìlú wọn náà. Ó ń ṣẹlẹ̀ lágbóolé bẹ́ẹ̀ nílùú òkè. Sọ lágbóolé bí ẹ gbọ́dọ̀ fọmọ ń bẹ̀.
àwọn náà máa kìlọ̀ fún ọmọ ìjọba pé sẹ́yìn lágbélé ibi báyìí ẹ gbọ́dọ̀ fọkọ ń bẹ̀. ọlọ́ọ̀ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan ò ní ṣẹlẹ̀ lórí ilẹ̀ tá a wà yí láàyè kọ̀ọ̀kan síra wọn. wala fi anfusikum ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan wà ní ṣẹlẹ̀ síra yín láàrin ara yín àbí ká tó pé látọwọ́ ara rẹ fúnra ara rẹ gan. nígbà tó wọlé báyìí ọkàn wùrà rárá ni ibi ọwọ́ lọ síbi iná tó plọ́ọ̀gì kalẹ̀ ìwọ ò ní mọ̀ pé tí wàá nù ná bọ́ọ̀ ṣe kí wáyà mọ́lẹ̀ báyìí bọ́ọ̀ ṣe dúró náà nù. omi ara rẹ ti gbẹ ẹ̀jẹ̀ ara rẹ ti gbẹ. Allah says no misfortune can happen in a community, even within the household to another household, and your family may say, do not marry from this household. You can see no misfortune can happen in your own soul, in your own cell. And you can see maybe when you get to your house and you're looking for some socket, and when you touch it, you see, you do not know there is live wire there, and you are electrocuted, and that is when your blood dries and the water in your body dries. wala bi anfusikum ọlọ́ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan ò ní ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ara yín ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan ò ní ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ ara yín. kó wé sùsù kó pokùnso kó wé sùsù kó lòdò kó lọ bẹ́ sí i kó fẹsẹ̀ kó wáyà kó lulẹ̀ àbí kó máa jáná mọ́mọ́ tó lẹ́nu. ọlọ́ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú kan ò ní tọwọ́ ara yín ṣẹlẹ̀. I could see no misfortune can happen on earth or in your own souls. When you could see someone hanging himself, committing suicide. One is jumps into the river and drown himself. I can see one deliberately go to the expressway and it was hit by the vehicle. And that is the way he commits suicide. Allah says all these they are from Allah. bí ká wúrẹ́ ẹni sọ̀rọ̀ ká yìn bá lúrẹ́ ẹni. Allahu Akbar. bẹ́ẹ̀ ìyá wa kí gbèrò ṣé mo kó yẹ kó láàánú rẹ̀ lójú yóò bá gbé wa padà yóò daṣọ fún yóò ṣe pẹ̀yìlá yóò máa lọ. I could see one person shooting another with a gun. You can see you could see the person feel the pain and he died. You could see the wickedness in him. àbíkọ́ màmí ẹ̀ pàgbò wá kó sì máa lé lọ kán wá ní fílẹ̀ ó dẹ̀ lé débi kan ó bá ń bẹ ó dẹ̀ gúngò lọ́rùn ó gúngò tán ó sì bẹ̀rẹ̀ dáwọ́ lọ. I could see a boy. He breaks the bottle and is chasing another boy, and people say, leave him alone, and they run after him, and when they meet him, when they outstrip him, and he stab him by the neck, and he run away. wala fi anfusikum ó là ń tún wò òun náà lọ́kọ rẹ̀ òun náà níyàwó àwa fi sílẹ̀ mi pé pa ọkọ rẹ̀ ó wà lọ́wọ́ dáná mọ́lẹ̀ 20. ó ṣe ń jẹ tí wọ́n sì pé mọ́ oúnjẹ fún I could see Allah says no misfortune can happen on earth or in your own selves. You could see Allah put in a minor to kill the husband. You could see after preparing the food for the husband, and she got some poison and she poisoned the husband. ó sì mọ̀ pé bó bá ilé jẹ́ yóò kú ni kò ní í là. ọmọ tó dẹ̀ bí fún òun náà ló jókòó lẹ̀. And she knows if the husband could eat the food, he will surely die. You could see the child. She got for him. The child is there, and she is ready to kill the husband. àkọ́kọ́ tó máa mà tan ìyàwó rẹ̀ jáde pé ìyàwó mi ó yá jájọ lọ bí báyà fẹ́ lọ kí lágbájá. ó sì mú lọ bí eré bí àwàdà ó mú lọ bí tí ó ti pa ó mú lọ bí tí ó ti ṣòwò. wala fi anfusikum ọlọ́ni ìṣẹ̀lẹ̀ aburú báyìí ni máa ṣẹlẹ̀ láàrin ara yín. illa bi kitabi àyàfi kó ti wà nú àkọọ́lẹ̀ àyàfi kó ti wà nú àkọọ́lẹ̀. Allahu akbar kabira nǹkan bulu ànàmúráhà ṣáájú kó máa tó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ti wà nú àkọọ́lẹ̀ àtọ̀dọ̀ bẹ́ẹ̀. I could see the husband may have the intention to kill the wife, and he will say, my wife, follow me, let us visit certain place.
And when they go to the place, the husband will use the wine as money ritual. Allah says, no misfortune can happen on the earth or in your own soul, but it is recorded in the book before we bring it into existence. Whatever happened in calamity, Allah had recorded it before it is brought to existence. Aláwọ̀ àbáwọ̀ yìí wọn àfọlọ́ọ̀ba hàn wá. Tábà fọlọ́ọ̀ba hàn wá ni a mọ̀ pé ọlọ́ọ̀ba ó tó bẹ̀rù. Ẹ̀gbọ́n tá ìwé ni. Ọlọ́run ní wà láàfíà ń fún sèkú. Ọlọ́run ní aburú ìkan ò ní ṣẹlẹ̀ látọwọ́ ara yín síra yín. Ìlàbí kìtáàbì àyàfi kó ti wà nínú àkọọ́lẹ̀ tẹ́mi Ọlọ́run ti kọ. Ó wá ní kọ́bùlù ánàbùrà ṣáájú kí ṣẹlẹ̀ náà tó ṣẹlẹ̀ tẹ́mi Ọlọ́run ti kọ bí yóò ti rí rè. The malice they do not manifest to us the greatness of Allah. They do not know, they do not let us know how great is Allah, how great is the greatness of Allah on us. I will see Allah says no misfortune can happen on earth or in your own source from one person to the other, except that it has been recorded in the book of Allah, the book of destiny, before Allah brings it into existence. Ẹ̀rí bá bàbá wa máa ń sọ̀rọ̀ kan, wọ́n á ní àfọ́fà, kò sáfọ́fà, àkọlé ní òjò fọ́fà, nígbà bá kọ ọ̀ ní fọ́fà nǹkan náà. I could see they may say there is some affliction, that you are the one who bring this on yourself. But I tell you, before it happens to you, it has been recorded in the book of destiny of Allah before it is brought to existence. Ìgbà táwọn bàbá wa ò gbàgbọ́ yé Kùránì, àwọn wá ń fi ọpọlọ tí wọ́n gbé ọ̀rọ̀ jókòó. Ẹni ó gbé bàdá ní. Tó ti mọ̀ pé tóun bá ti fa ọkọ̀ ògbọ́n tóun bá sọlẹ̀, ó ti mọ̀ pé yéèyìn. Àbẹ́ẹ̀kọ́, ó wá gbé bàdá ní. Ó ní wọ́n yí ọmọ yẹn ní ọyìn mi bàbá wọ́n yí ọmọ ó sì fa ọkọ̀ ògbọ́n ó sì jùlẹ̀. Ó wá yí bàtẹ́ ẹnìtọ̀ wá sùúrù wá kú. Àwa ní èjì ni. Sẹ́kọ̀ọ́ tí a bá wá rú mọ́. Àwa ní èdì gbé ẹ̀fún ni. Èdì ni. Ẹ̀fún kọ́ kì í ṣe èdì àkọlé Ọlọ́run. I will see and the man, he had a gun and he's telling his own friend, I will shoot you. And the boy says, why will you shoot me? You could see he knows when he pulled the trigger, you could see the man will be killed. And you could see he pulled the trigger and he shoots the gun and the boy dies. And the people will say, this is the charm. But I tell you, it is not any charm. It is by the will and plan of Allah. Ọlọ́run ní èdè kan kì í dẹ́ ẹsẹ̀ fún. Ẹ bá jẹ́ pé ọwọ́ rẹ̀ la fi kú rẹ̀ ti pé wọ́n lọ́ọ́ pa á. Ẹ̀mí rẹ̀ ó bọ́ látọwọ́ rẹ̀. Ó wá tó fún sí méjì. Ó wá lè jẹ́ ìtọ́ màámà àbí kó jẹ́ pé ètò ṣèṣì lọ́wọ́ rẹ̀. Bí wa ò ní màámà kó fẹ́ pa. Olúwa mi dẹ̀ mú àkọlé rẹ̀ wá látara pé ikú rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ la fi sí. Bí wọ́n máa mà pé hàn torí pé a fi ọjọ́ ikú rẹ̀ sọ́wọ́ rẹ̀ náà ni. And you may know during intentionally, it may be the will of Allah on you that you are predestined to kill the boy. That is the reason you pull the trigger unintentionally. But some people, they are made to do it intentionally. Tó bá jẹ́ ìdí o ní determination pé ọ̀fẹ́ pa, káwá lóluwà mi máa mọ̀ gbé kádàrá rẹ̀ gba ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ọwọ́ àṣẹṣì ọ́ rí pé ẹ̀rọ pa wọn náà ọ́ sunkún kíkorò. Tábàkà ọmọ bẹ́ẹ̀ ọ́ jẹ́wọ́ ni. Torí pé kì í ṣe pé ẹ̀mí rẹ̀ pa. Amólúwa mi ti kádàrá gbé ọjọ́ òkú rẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ la fi sí. You don't have the intention to kill him, but it happened accidentally. I could see when people come to you, you will tell them the truth, you will confess, because you don't have the intention to kill. You will cry, you feel it in your heart that you committed endless crime, but you did not do it intentionally. إن ذلك على الله يسير. Takbir. Allah.
akbar kabira. Allah ní inna zalika dájúdájú zalika kó máa ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe ti kọ́ kalẹ̀ kí nǹkan kọ̀ọ̀kan máa ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe kọ́. Ọlọ́ni alẹ́lẹ́ yẹ̀síù ntọ́rọ èmi Ọlọ́run lọ́rùn ni kì í ṣe tó ní mi lára. Allah says for everything to happen according to Allah's will. It is easy for Allah. It is truly easy for Allah. It is not difficult for Allah to do. Ẹ̀rù ọ̀rọ̀ tó lọ sọ ìbò ṣe kéré ó wá tẹ̀wọ̀n. Ọlọ́ni inna zálíkà dájúdájú zálíkà ni pé kí nǹkan kọ̀ọ̀kan máa ṣẹlẹ̀ bí mo ṣe kọ́ lákòókò tí mo kọ nǹkan náà sí. Alẹ́lẹ́ ayé zírù ó rọ̀ mí lọ́rùn ni kì í ṣe tó ní mi lára. I could see the expression is short, but I tell you it is waiting indeed. Allah says for every occurrence to occur according to the will and plan of Allah. It is easy for Allah to do. For everything to happen according to the plan of Allah at the appointed time of Allah. It is truly easy for Allah. Ó dáa jẹ́ ń tọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ká àbí méjì. Inshallah. Láṣẹ Ọlọ́run. Ǹjẹ́ a lè máa yé ìran tí ń bẹ lórí ilẹ̀ Ọlọ́run? Ǹjẹ́ a lè máa yé ìran tó ń bẹ lórí ilẹ̀ Ọlọ́run? Ẹni pé ìran Haúsá ìran kan làwọn. Ìran Ìgbò ìran kan làwọn. Ìran àwa Yorùbá ìran kan làwa. Ìran Tágbà ìran kan làwọn. Ìran Ègùn ìran kan làwọn. Ìran Egede ìran kan làwọn. Ǹjẹ́ a lè sọ iye ìran tí ń bẹ lórí ilẹ̀? Wọ́n wá sọ iye tájẹ́ àwọn. I ask you the question, can you tell the numbers of tribes on the surface of the earth? You cannot tell. You can see a Yoruba tribe, Igbo tribe, Hausa tribe, Eko tribe. There are many tribes we cannot tell on the surface of the earth. Ọlọ́run ní bí ìran kọ̀ọ̀kan ṣe wá wà tí àwọn èdè kọ̀ọ̀kan wà. Ọlọ́run ní bẹ́ẹ̀ ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn bá ṣe pọ̀ tó. Ọlọ́run ní àkọlé èmi bí mo ṣe wá kọ́lé ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn lórí. Tẹnìkan ò ní wọnú tẹnìkejì. Tẹnìkejì ò ní wọnú tẹnìkẹta. Tẹnìkẹta ò ní wọnú tẹnìkẹrin. Bí mo ṣe kọ́ tẹnìkọ̀ọ̀kan ní lákòókò tí mo kọ́ sí ibẹ̀ náà ni ó máa wọlé tọ̀ wá. I could see every ethnic group in the nation has their own numbers, but Allah knows everyone. Allah has written the destiny on each of them. You can see Allah says the destiny of one will not intercept the destiny of the second, and the destiny of the second will not intercept the destiny of the third. It will surely happen according to the will of Allah on them, and nothing can change the destiny of Allah on each of them. Ó dẹ̀ wọ Nàìjíríà, wọ́n ní stéètì ọgbọ̀n àti mẹ́fà ni wá, Abótilẹ́sì àtàbújá tán. Nínú stéètì kọ̀ọ̀kan èèyàn mélòó làwọn àmọ̀ tí ń bẹ ní stéètì kọ̀ọ̀kan. Ẹja sọ̀rọ̀ stéètì ilẹ̀ Lagos State dáwà yìí. Sáàlì sọ yóò èèyàn tó wà mẹ́ẹ̀. Káwá tó sọ àwọn stéètì tó kù. Ọlọ́wà ní àkọlé ẹnì kọ̀ọ̀kan yín kò ní wọnú ara wọn. Mo ṣe wá kó bẹ́ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan àtàkókò tí mo kọ́ sí ibẹ̀ náà ni ó sì máa ṣẹlẹ̀. I will have like 36 states in Nigeria. I said to you, let us talk about Lagos State. Allah says, as numerous as you are, each of you has your own destiny, and destiny of one will not intercept the destiny of the other. As Allah has written on you, it will surely happen to you at the appointed time of Allah. Nothing can change it. Ayah Salasa wa Ishirun, verse 23, in Surah Al-Hadid. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور تكبير. Àtolówó àti tálíkà lọ́lọ́run fún nímọ̀ràn bí. Ọlọ́run fún lówó nímọ̀ràn. Ọlọ́run dẹ̀ fún tálíkà náà nímọ̀ràn. Èyí tí òfin ní jẹ́ kẹ́nìkíní ó jẹ́ sí tó dásẹ́ ní ìyà. Tí ò ní jẹ́ kẹ́nìkejì
kejì náà kó jásẹ́ ní ìparun. Allah give the piece of advice to the rich and the poor alike so that they may not perish. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. Ọlọ́run ní lìkéélá torí náà ẹ̀yin tálíkànù látàzáwò aláàmàfàtàkùn ẹ má jẹ́ kí inú yín ó bàjẹ́ lórí àwọn kan tẹ́ ń bá ń lù tí ò tó yín lọ́wọ́ lórí àwọn kan tẹ́ ń bá wá tí ò já mọ́ yín lọ́wọ́ lórí àwọn nǹkan tẹ́bi yín ń fẹ́ tá a fi lé yín lọ́wọ́ ẹ má jẹ́ kí yóò bàjẹ́ lórí ẹ̀ torí bó bá tẹ́wọ́ yín tán tẹ́ fi hù níwà ó lè bí àfihàn wá sí ìlú. You the poor, I want you in order that you may not despair over matters that pass you by. What you want that you do not get, and what you lose, Allah says, do not be unhappy, because if you should get certain things, it may lead you to punishment of Allah. That is the reason Allah does not allow you to get it. Ọ̀rọ̀ wa tálíkà tá a jókòó ara wa jẹ́jẹ́. Bí ó bá dọ́wọ́ rẹ tán nísìnyí, ọmọ ọrùn bí ẹmu inú agbèrè. Ọbẹ̀ lè gba ọlọ́run bá rẹ̀ ń pa bọ́ bá rí. Ṣùgbọ́n bọ́ ṣe wà ń tálíkà yìí ọmọ òrùgbé ọmọ àròrú pé bóun tèmi ṣe wá rí. Ọba tó máa mà ṣe tálíkà lọ fi jókòó ń bí. Olówó bẹ́ẹ̀ lọ rí bí. Ẹ̀yin tí a jókòó tẹ̀ ń gbọ́ wá sí ni ń béèrè o. Ọlọ́lá bẹ́ẹ̀ lọ rí láàrin yín bẹ̀. Gómìnà bẹ́ẹ̀ lọ rí bí. Chairman lè lọ rí bí. Kọmíṣánná bẹ́ẹ̀ lọ rí lórí ìjókòó ń bí. Bí wọn náà bá dolówó wà ní ìjókòó wa ti jókòó yìí. Ṣé tálíkà lẹ́mí rẹ fi rọ̀ lọ́ fi gbọ́dọ̀ ọlọ́wọ́ bá rẹ̀? Allah says, do not grumble for anything that you lose. And you see, Allah says, do not grow despair over matters that pass you by. I could see when you are made poor, that is the reason you humble yourself to listen to the words of Allah. If you are made rich, you'll be bragging and boasting, and you will become arrogant, and you exalt yourself that you cannot sit among these people anymore. That is the reason Allah does not allow you to be as rich as that. Can you see the governors here? Can you see the senators? Can you see the commissioner? How many among the chairmen do you see here? Because Allah made you who you are, and Allah humbles your heart. That is the reason you listen to this sermon. Ọ̀rí tó ọba ti lé tó ọba ti bá ìwọ tálíkà nù. Ntọ́ ọba wá tó ọba ti rí ìwọ tálíkà nù. Ntọ́ ń fẹ́ kí ọba ti tú ọ lọ́wọ́ ìwọ tálíkà ọlọ́ọ̀ni má bànújẹ́. Torí bó bá tẹ́wọ́ rẹ tán tó fi hù níwà ìwọ gan ò mọ́. Ó lè jẹ́ kí ó fi àjẹ́ níwájú èmi ọlọ́run lọ́ọ́ máa fi nǹkan náà hù níwà. Allah says, you the poor, do not grow despair over matters that pass you by. What you pursue and you cannot get, and you are striving to get certain things, and you strive hard, but you do not get them. Allah says, do not be unhappy. Maybe when Allah gives you, you commit error before your Lord, that will lead to your punishment before Allah. ولا تفرحوا بما آتاكم. Ìmọ̀ràn àtàwọn olówó nù. Wọ́n ló tọ́ bá wà ń bí. Bóyá láàrin wa náà lọ wà. Àbí láàrin àwọn tó jókòó tó ń gbọ́ ìwàásù lọ́kùnrin. Àbí láàrin ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ jókòó tẹ́ ń gbọ́ wàásù. Ìmọ̀ràn olówó nù. Wala tafrahu bima atakum. Ọlọ́run ni ẹ má yọ ayọ̀ jù lórí ọlá tá a kó lé ọ lọ́wọ́. Lórí tí ó kà fún ọ lọ́la ọmọ. And should the rich among the malice, among those who listen to this sermon, among men, among women, Allah says, this is the piece of advice for you, the rich. Allah says, whatever Allah bestow on you, do not exalt yourself over the favor from Allah, because you cannot tell what will be for you tomorrow. Ìmáa fi owó yọ àyọ̀pọ̀rọ̀. Ìmáa fi owó èèyàn yọ ayọ̀ jù ní kọ́ máa fowó rẹ̀ dá àdúgbò rú. Kọ́ máa ná owó rẹ̀ síbi ìbàjẹ́. Kọ́ máa fi owó rẹ̀ jẹ ọmọnìkejì níyà.
wala tafrahu ẹ má yáyọ̀ jù. bima atakum lórí ọlá tá a kó lé yín lọ́wọ́. torí tí ó kà fún ọlọ́lá ọ̀mọ́ ọ̀rí ọlá ọwọ́ rẹ ti ń pa ó bí ẹmu lónìí lọ́la lè gbà kúrò tọ́wọ́ adẹni tó máa fi sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀. ọwọ́ adẹni ìtàn bọ́ǹbà wa ń kọjá lọ ọwọ́ aṣẹ́ra wọn lè kanna ọmọ ọkùnrin ti ń lọ alájà ti lọ ẹ̀ mọ́ ọlọ́fà ti lọ ìwé ìmọ̀ni ládùúgbò wa yìí kò sórówó rẹ̀. ọwọ́ àlẹ́ ní tó máa fi sọ̀rọ̀ sọ ládùúgbò ṣùgbọ́n tó fowó rẹ̀ ṣe kálẹ̀ abúlé fi ṣe ọwọ́ àlẹ́ ta ni olórí ibú tó tó sí gbàtẹ́lá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ tá ló lè kó lójú ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ẹ máa yá yọ jù ilẹ̀ tí ó mọ́ láyọ̀ máa ń jẹ́ ọkà fún ọ. Do not boast and do not brag on whatever favor Allah bestow on you. Do not exalt yourself over favors bestowed upon you by Allah, because you cannot tell what will befall you tomorrow. Do not spread mischief with the money Allah gives to you. Do not punish people unjustly with the money Allah gives to you. You can see, people may say, tomorrow when Allah removes from you the virtue, Allah causes you to have reversal of virtue. People will say, don't you know him? Well, at the money, it destroyed this place. I was see her. I was bragging and boasting. I was wicked indeed. You can see her. You cannot tell what will befall you tomorrow. So you do not exalt over the favors Allah bestowed on you. والله لا يحب كل مختال فخور. ọlọ́ni wà láàrú. èmi ọba tí máa ṣe tó wù mí tí èso ni tí ó yẹ mí lọ́wọ́ ẹ̀wò lọ́yù yìí gbogbo nífẹ̀ẹ́ sí kúlẹ̀ mọ̀kútàlì gbogbo ẹni tá a bá fún lọ́lá gbogbo ẹni tá a dá lọ́lá tá a kó ọrọ̀ fún tá a gbé sí ipò ọlọ́ni fàkúrì ó wá ń fi ipò rẹ̀ àti ọlá ọwọ́ rẹ̀ ó fi ń ṣe ìyànràn ó fi ń ṣe làálẹ́ sẹ́ni tá a fún nírú rẹ̀ ọlọ́ni ò nífẹ̀ẹ́ sí ọjọ́ tí kò dá ọ. Allah says, you who are bestowed with some riches, Allah says, Allah loves not any glorious boaster when you are boasting and bragging for what Allah bestowed on you in wealth. Allah says He does not love you. Adúgbò fún Ọlọ́run. Èmi àti ẹ láàyè láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba tó ní wá. Ọba tó yàǹda fún wa kárí àlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣe fẹ́ yẹ ẹ̀dẹ́ èèyàn. Ọba náà là á dá ọpẹ́ fún. Allahu akibaru. Allahu akibaru. Allahu akibaru.